Hello students, welcome back to my grammar class. In this class, we will be going to learn about subject and predicate. Okay, today we are going to learn about subject and predicate. Before entering into the topic, first you have to learn what is sentence. Okay, shall we see what is sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense. Okay, a sentence is a group of words that make complete sense. It does not depend upon other words or group of words to do so. ஓகே, ஒரு சென்டென்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் மீனிங் தந்தால் மட்டும்தான் அது ஒரு சென்டென்ஸ். ஓகே, ஹேவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? எ சென்டென்ஸ் இஸ் எ குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தட் மேக்ஸ் கம்ப்ளீட் சென்ஸ். ஓகே, எ சென்டென்ஸ் கேன் பி டிவைடட் இன்டு டூ பார்ட்ஸ். First part is subject and second one is predicate. Okay, a sentence can be divided into two parts. First one is subject and next one is predicate. Okay, first we are going to learn about subject. Subject is the doer of the action. Okay, subject is the name of the person, place, animals or thing we are talking about in a sentence. Okay, a subject is a name of the person, place or animals or things we are talking about in the sentence. For example, two little birds sat on a wall. Okay, two little birds sat on a wall. ஓகே, ரெண்டு குட்டி பறவைகள் வந்து வால்னா செவுரு மேலே உட்காந்துட்டு இருந்ததுன்னு தான் இதோட மீனிங். ஓகே, ஹேவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? டூ லிட்டில் பேர்ட்ஸ் சாட் ஆன் எ வால். நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஆஸ்க் யூ எ கொஷின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹூ சாட் ஆன் எ வால்? வி நோ ரைட், டூ லிட்டில் பேர்ட்ஸ் சாட் ஆன் எ வால். ஓகே, the answer to the question is the subject of the sentence. Okay, we have to frame a question using a verb part. Okay, sat on a wall is a verb part and two little birds is a subject. Okay, have you understood? The part of a sentence that speak about somebody or something is a subject. நம்ம இப்போ யாரை பற்றி பேசினோம்? டூ லிட்டில் பேர்ட்ஸ் வந்து sat on a wallன்னு சொன்னோமா? யார் அங்கே உட்காந்துட்டு இருந்தா அப்படின்னு கேட்கும் போது டூ லிட்டில் பேர்ட்ஸ். ஸோ டூ லிட்டில் பேர்ட்ஸ் இஸ் a subject. Sat on a wall is an predicate. Okay, have you understood? Have you all clear with what is subject? Now we are going to see about predicate. Okay, a predicate refers to a part which tells us something about the subject. Now tell me, what is verb? You are studied in your second standard, right? A verb is the word which tells us something about the subject. Okay, shall we take the same example? See here, two little birds sat on a wall. Who sat on a wall? Yes, we know, right? Two little birds. Look at the first sentence. The predicate refers to a part which tells us something about the subject. Verb வந்து subject பற்றி சொல்லணும்ல, that is verb, right? So the sat on a wall is a predicate. Okay, two little birds is a subject. Okay, predicate contains the verb. Sat on a wall. Sat is a predicate, right? Sit, sat. Have you understood? We can easily identify predicate. Okay, for example, two little birds sat on the wall, right? Sat is a verb. Sat on the wall is a predicate. ஓகேங்களா, ஒரு சென்டென்ஸில் வந்து வேர்ப் எங்கே இருக்கோ அதுலேருந்தே அது ப்ரெடிகேட் தான். ஓகேவா, சாட்ன்றது வேர்பா. ஸோ சாட் ஆன் த வால் இஸ் டோட்டலி a predicate and two little birds is a subject. Okay, have you understood? Now we are going to see few examples for both the subject and the predicate. Okay, look at the first example. Birds fly. Okay, birds fly. பறவைகள் பறக்கும். Okay, this is Tamil meaning for birds fly. Okay. I told you before, right? Subject is the name of the person or place or thing in a sentence. Okay, I can ask who fly. Okay, I told you before, right? The answer to the question is the subject of the sentence. So tell me, who fly here? Yes, birds fly here, right? So birds is a subject and fly here is a verb, right? Fly என்னது பறக்கிறது. ஓகேங்களா, I told you before, right? The verb part starts from the verb. It is also called as predicate. Okay, birds here is a subject and fly here is a predicate. Okay, have you understood the first example? Shall we go to second example? Now look at the second example. Jack and Jill went up the hill. Okay, Jack and Jill went up the hill. ஜாக்கும் ஜில்லும் மலைக்கு போனாங்க. ஓகே, this is Tamil meaning for this sentence. Okay, now look at the sentence. Who went up the hill? I told you before, right? The answer to the question is the subject of the sentence. So which is the subject here? Jack and Jill is a subject. And then went up the hill.
Now look at the went up the hill. Went here is a verb, right? So I told you before, right? Predicate starts from the verb. So went up the hill is totally a predicate. Okay, have you understood? Jack and Jill is a subject and went up the hill is a predicate. The verb's part starts from the verb. It is called as the predicate. Now you know the subject comes before the predicate. Okay, sentence என்னும்போது first subject இருக்கும், அப்புறம் தான் predicate இருக்கும். Now you all clear with that. But in some cases usually subject comes after the predicate. Okay, you all know subject usually comes before the predicate in a sentence, right? But in some cases words change ஆகும்போது ஆர்டரும் சேஞ்ச் ஆகும். Okay, but this is not suitable for all the cases. In some cases the order of the words may be changed. Okay, look at this sentence. What frightened Jack? Okay, what frightened Jack? Here what frightened is a predicate. Okay, and Jack here is a subject. Sometimes the arrangement of the subject and predicate in a sentence may be changed. எதனால அது சேஞ்ச் ஆகும்னா depending upon what is being said and how is being said. ஓகே, என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ எப்படி சொல்லியிருக்காங்களோ அதை பொறுத்து தான் அந்த சென்டென்ஸ் வந்து மாறும். ஓகே, see here, sometimes the arrangement of the subject and the predicate in a sentence may be changed. நம்ம சென்டென்ஸில் இருக்க சப்ஜெக்டும் ப்ரெடிகேட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். எதனாலனா it depends upon what is being said. ஓகே, என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அண்ட் ஹவு இட் பீயிங் செட், எப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஹவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? ஒரு சென்டென்ஸில் வந்து எப்போவுமே சப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு வரும், அப்புறம் தான் ப்ரெடிகேட் வரும். பட் இன் சம் கேசஸ் லைக் வாட் ஃப்ரைட்டன்ட் ஜாக். ஓகே, இதில் வந்து வாட் ஃப்ரைட்டன்ட் இஸ் அ ப்ரெடிகேட், ரைட்? ஜாக் ஹியர் இஸ் அ சப்ஜெக்ட், ரைட்? மாறி இருக்கா? அரேஞ்ச்மெண்ட் மாறி இருக்குல்ல? ஸோ யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை verb and subject in a sentence. Okay, have you understood? Shall we recall it from the beginning? A sentence is a group of words that make complete sense. Okay, a sentence is a group of words that make complete sense. ஒரு சென்டென்ஸ்ன்றது ஒரு group of words சேர்ந்ததா ஒரு சென்டென்ஸ். ஓகேங்களா? அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ்னு சொல்லுவோம். Okay, have you understood what is sentence? Shall we go to what is subject? See here, a subject is a name of the place, animals or things we are talking about in a sentence. ஒரு சென்டென்ஸில் நம்ம யாரை பற்றி பேசுகிறோமோ, இல்லை ஏதாவது ஒரு பிளேஸ் பற்றி பேசுகிறோமோ, இல்லை அனிமல்ஸ் பற்றி பேசலாம், இல்லை ஏதாவது ஒரு திங் பற்றி பேசும்போது அதுதான் அங்கே சப்ஜெக்ட். Okay, have you understood? A part of a sentence that speak about somebody or something is called subject. Okay, a predicate refers to a part which tells something about the subject. ஒரு ஆக்ஷன் டன், எந்த ஒரு ஆக்ஷன் நடந்தாலும் அதுதான் ப்ரெடிகேட். ஓகே, ஹேவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? டூயர் ஆஃப் அன் ஆக்ஷன் இஸ் சப்ஜெக்ட் அண்ட் த ஆக்ஷன் டன் இஸ் ப்ரெடிகேட். த ப்ரெடிகேட் மஸ்ட் கண்டைன் வேர்ப். ஓகே, வேர்ப் இல்லைனா அது வந்து ஒரு ப்ரெடிகேட்டே கிடையாது. ஓகே, ஹேவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரெடிகேட்? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், see you in the next video. Thank you.